从老家带回来的本田 CB400，经过几天时间，整车已经全部打散。我花了300，收了一台10年出厂的发动机翻转架，刚好拆修这台发动机就派上了用场。只是它好像不能正常使用，看来只有先把它整理好。放了这么长时间，外表漆面破旧不堪，好在以前的东西质量确实够硬，这么多年来都没有修烂。网上科普了一下，这东西好像挺有价值的，我是不是捡到漏了？期待它重获新生的样子。Why do I see a sad in your eyes? Why do I see a sad in your eyes? Why do I see a sad in your eyes? Why do I see a sad animal there?经过努力，翻转架已经成功拆解，接下来就是给它清洗、打磨、除锈、喷砂。When you think of me, Go. I've gone too far. I can't reach your heart. When I'm looking back, I'm torn in two. I'm a breathless with the light. Why do I see sad in your eyes? 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 As memories start to flow. Why do I see a sad in your eyes? Why do I see a sad in your eyes? Why do I see a sad hanging on there? As memories start to flow. Why do I see a sad? Ooh. 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 经过几天时间，发动机翻转架已成功修复，效果挺满意的，又多了一台趁手的工具，迫不及待地把发动机固定在翻转架上，等了好些天，也该派上用场了。有了它的配合，让维修变得简单轻松了许多。下一步就是对发动机进行拆解修复，又是一项精细活，期待它复活的样子。